హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. నేను మీ హారిక. ఇప్పుడు చాలామంది ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి జాబ్స్ చేసి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటారు. బట్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ అంటే H1B వీసాకి సంబంధించి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. రూల్స్ కానీ, ఎలిజిబిలిటీ కానీ, ప్రొసీజర్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్స్కి క్లారిటీ తెద్దామని నేనైతే ఈరోజు ఇండియాలోనే ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చేసాను. దట్ ఈస్ బ్లూ రిబ్బన్ అనమాట. మనతో పాటు ఫౌండర్ అండ్ CEO సంతోష్ గారు ఉన్నారు. బ్లూ రిబ్బన్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ అండ్ బ్లూ రిబ్బన్ ఓవర్సీస్. వారితో మాట్లాడి H1B వీసా గురించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? హలో అండి, హాయ్. సో ఫస్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఒక ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి కానీ H1B వీసాకి సంబంధించి లాట్ ఆఫ్ క్వేరీస్ వస్తున్నాయి యాక్చువల్గా. ఇంకా ఇప్పుడు ట్రంప్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక కూడా న్యూ రూల్స్ రాబోతున్నాయి, లేకపోతే వచ్చిన రూల్స్లోనే ఇంకా చాలా జరగబోతున్నాయి మోడిఫికేషన్స్ అని. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? డస్ ఇట్ గోన్ ఎఫెక్ట్ H1B వీసా ప్రాసెసింగ్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు అప్లై? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెనీ పీపుల్, చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లైక్ జాబ్స్ ఉంటాయా అండ్ ఉండవా, కరెక్ట్, అండ్ ఉంటే ఎంతవరకు ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ ఉందా, యుఎస్కి రావచ్చా రాకూడదా, ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. యుఎస్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ అ ఫస్ట్ లొకేషన్ ఫర్ ఆర్ పీపుల్. చాలా మందికి అమెరికా ఇస్ అ డ్రీమ్. Correct. And US is the best place for all the incubation, seed funding, crowdfunding platforms ki ganiyandi, or innovation. It's an innovation world. Don't just see into just a job and kotte gaakunda. Most of the jobs are created because that's the place, land of opportunities. So US job market anta easy ga padipodu, and recessions ivanni it's just, yeah, but like 2021 stats meer chuste, there is a bit down, 8% to 9% it's down, but every year, every time election time meer chuste, there is always that the fluctuation, but market is picking up because from January obviously things, the Republican Party, Donald Trump, the new changes, but Vivek Ramaswamy garu, and even if you see latest, they're defending for the H1B. Elon Musk Guda is also defending back. Correct. The jobs will be, there are changes which is coming, and I-129 law reforms chestunaru konni. There are a number of the H1B maintenance fees ganiyandi and application fees ganiyandi penchadamlo koncham hadavadiga undi. So why they're increasing right now? Employment Guda koncham localite employment, even they have that concern. We should not comment on it, but yes, but market will be always be neutral, and without US market, the other countries obviously so dependent. Correct. And so market, this is a correct point actually. It's good that you can still apply and you can explore. సో అంటే ఇప్పుడు H1B వీసా అంటే అప్లికేషన్స్ మీరు అన్నట్టు జాబ్ మార్కెట్ ఇస్ విల్ బి గుడ్. యుఎస్ అంటే రెసిషన్స్ అవన్నీ మేబీ డ్యూ టు ఎలక్షన్స్ అప్పుడప్పుడు ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ H1B వీసాలో ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా? న్యూ రూల్స్ ఏమైనా రాబోతున్నాయా? అండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? న్యూ రూల్స్ ఇస్ సంథింగ్. The quota is same. Generally 65,000 is the quota. H1B, first of all, foreign nationals, they're looking for talented pool. They're looking for people, innovative mind, first of all, not again regular same kind of a job market. For example, only IT okate gaadu. H1B is for many other industries also. They're looking for talented people. So outside 65 is going to be same. 20,000 for the OPT students obviously want to apply inside US. That is again be same. So only the changes within the fees, which used to be $10, the application fee. Now it has increased to $215, and also similarly with the other processing fees which they're charging. So that is one thing. And yes, process the success rate, if at all, the RFE, request for evidence ratio, presently right now it is 79.8, reaching to 80, but that never gonna change, I believe, based on the employers. Obviously it depends. But yes, processing time not more than 12 weeks if the RFE comes, and there are other changes. I've checked it with the USCIS. Department of Homeland Security is trying to, what they have mentioned even in the month of December, that critical jobs has to be filled first. Correct. This is where they're focusing on. And changes wise,
processing money. Fees anedi only Yes, that is application affected. fees anedi obviously it has changed. Yes, but yes, it's a good. US cannot be avoided. US is the first option for all our people. US Correct. is our dream, and you take it as a salary wise, or if you see innovation or the opportunity wise, you can't really compare with other countries. We Correct. do for all countries, but like US is always stood as the first. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇండియన్ మార్కెట్ నుంచి అంటే హౌ ద సినారియో ఇన్ ఇండియన్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ H1B వీసా వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా ఉంది అండ్ హౌ ఇస్ ద మార్కెట్ ఇన్ ఇండియా? Indians have people who have 5 to 7 years, like probably we Blue Ribbon Global Technology, in the we are there from 2010 in US. Yeah. We have branches in US. I mean, we've been looking more than 5 years and above experienced IT graduates. We basically only in the software we do it. And mostly they're also the STEM background where H1B is mostly. And if you look at the percentage also, 70% and above Indians have utilized that quota. And if you compare with the China, there's only 13%, not more than that. So Indians are always first, 70% and above, we utilized out of 65,000 quota. So Indians always Prefer to go. Yes, if you look into the stats, yes it is. You cannot say no for it. But why right now, because of the market, if you look into it, see, artificial intelligence, for example, choose the industry, right industry. And if you choose normal, there is a difference, the technology upgradation. You have to, your portfolio, if you have, just a master's, then chances getting into job is always a problem. Right. Even in India also, if you do a PhD, do you get a right job? So we should think about it. So it's not just complaining other country. Here also, why not we work in the level 5 companies, Fortune 500 companies, ikkada kuda unnai. Enduku andaru cheyatleru mari. So ikkada enta మీ credibility, మీ portfolio, మీ experience, మీ certifications. Individual గా it differs. మీ పోర్ట్ఫోలియో కరెక్ట్ ఉంది అంటే మీ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడెడ్ AI, data analytics, data science, cyber security, when you have a right portfolio and certifications, and during university education time low master's test approved CPT, and if you work as an intern with any of the companies, that all value added, and obviously you will be called for the interview. I have అది seen ఇండియాలో అయినా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అయినా it works in the same way actually. Yes. So each year we're doing 250 plus and above we are hiring. We need, because we have in-house projects which is going on. SAP is our major industry, which SAP, FICO, we place many into the ERP implementation also. We do it in large scale. So we know we have got requirements and we're placing them. In fact, we're doing with the top-notch companies for almost 11 years now. Blue Ribbon Global Technology and Blue Ribbon International, both the companies are really, we take the right person. For example, we are not a consultant here. We are the employers for the sponsored employers, where we take you with, if you have that experience matching to our requirements, and really you can crack the interview, not just formal way, and we validate you properly, then yes. Otherwise we have that in a mind that doing, people have suggested, consultant have said from even study abroad. We are also into study abroad consultancy. Each year we're sending more than 2,000 in all globally, US, UK, Canada, with our 37 locations. We know. So we don't just say, like you get a job whenever you go ahead. Until you are credible, just a master's, you will never get a job. That is for sure. సో అంటే ఇప్పుడు బ్లూ రిబ్బన్లో సో అకార్డింగ్ టు యూ అంటే ఫ్రమ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అసలు H1B వీసా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఇండియా నుంచి అక్కడ జాబ్ వచ్చే వరకు వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ గైడెన్స్ ఆర్ సపోర్ట్? So each year in the month of March, for example, H1B lottery will open up. It's each year lottery system. It is always there since 5 years. They're doing the same thing, and each year in the month of March, for example, 65,000 quota, if it is filled, they take the applications in. It doesn't really goes with your portfolio validations kind. Employer takes that validation, but USCIS
When we, as an employer, we file the application based on, our requirements matching and validation. We take them, we file application for the lottery. In the month of April, obviously, the results will be announced. And if it is not still filled, second round is also available. Sometimes there are chances where third round is also gone. But like once it is picked up in the lottery, sometimes we say it's a pure luck. There is no certain strategy because that's called a lottery. So if it is picked up, then we take care of the LCA and I-129 petition. And then we take forward after the LCA. We go file the H1B petition for the RI employees and under the USCIS. So this is certain. Not a complex process, but we take care of the entire process. We have attorneys to explain. We have certified, counselors and to tell you that what is step-by-step process. And we take care of, but then in the middle of the process, like labor clearance, as I said, LCA, labor condition application. So LCA is something for for the employees, for their employment security, and it obviously labor clearance, tarvata petition, and I-797 petition. We once it is approved, then you go for the visa, and then we take to our office locations, obviously where is the project. And yes, it's going to be taking almost 5 months to 6 months process time అండి మొత్తం కలిపి జాబ్ జాయిన్ అయ్యేంత వరకు. కరెక్ట్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు వన్స్ ఇఫ్ వీసా ఇస్ రిజెక్టెడ్, అప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే వాట్ యు డు ఫ్రమ్ బ్లూ వీసా రిజెక్షన్స్ కి ముందు ఒకటి ఉంటుంది ఏంటంటే, ఇఫ్ ది ఎంబసీ, ఇఫ్ ది కాన్సులేట్ నీడ్ మోర్ డీటెయిల్స్, like USCIS, not the consulate. So USCIS will ask you, they put you a condition called RFE, that's called request for evidence. The processing time where the certain documents which is needed from the, if it is from the client side or from the previous employment side, if they want to verify. The verification process max time kuda 12 weeks. So within that time, the chances are 80%. But for us, Blue Ribbon, there's no rejections for RFE. Even in that cases, RFE goes in random. They want to check it. If they need documents, they take it. But yes, if the RFE, processing, if the documents are not submitted by the employer, right documents, then the rejections go. Okay. Otherwise, generally, without going into RFE, if they refuse the I-797 rakunda, but the chances are very less. Like if your approval is done and your I-797 is with you, it is approved, and going to the visa consulate, when you go for a visa interview, chances are like 90% you get the visa. 90%. 90%. Depends on, again, how you answer it also. Correct. Sometimes there are people where they don't even know where they're going, what is employer, and what exactly, and all. There are things when we read up in this on the online stuff. So do you అంటే ఇంటర్వ్యూ కూడా ట్రైన్ చేస్తారా? We take care of entire process because these are employees. We take care, we give detailed mock sessions. Then we take care how they answer, which validation. We have an AI software also which we use it because we are into our own technology, so we use that and we read up and we'll see how he's giving and all. And then yes, we'll take care of the appointment, visa, documentation, we check, see what we can. So what are the most common issues happening due to RFE? Common issues, this is just a process where employees side check, maybe some documentation check. This is not just about financial check. And RFEs never be such a, Hectic. Yes. For knowing a company, like you can pay, there are a number of third-party companies also to validate. Ikkada, Indialo private limited company ki directors evaru enti anedi koncham knowledge untadi. Migitha companies ki internal report auditing gaani migitha vishayalu inkevi teliyadu. US is very crystal clear. You can know about the company, you can validate how is the company, how is the success rate, how is the RF rejections. So you can take out everything. So which it's easy process. Many people doesn't know that, how to trust that company, and do they give the jobs to us, or and what if the visa is approved but if they're not putting me into the job, sometimes that is always happening.
what if the project is finished, and then the next project, ఎప్పుడు వస్తుందో yes, there is a time gap. If you don't get into the new, obviously to the project, obviously the employer, also has to do that, take care of the immediate, getting a placement within the project. Obviously, that again goes to the interview level, which we look into that particularly. Again, we have a different channel in our level. We check them. Is he okay with this project? Can he do it? And So is he every suitable check to and it? validation will Yes, be done yes. through Blue So, Ribbon. so the visa, when you get it for 3 years, they always have it out, like, the extension is possible. My extension towards I-797 is possible or not. So that is always one thing which, people will check. సో అంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో అంటే వాట్ ఇస్ బ్లూ రిబన్ యూఎస్పీ ఇంత సక్సెస్ రేట్ రావడానికి? See, we are tied up with Fortune 500 companies, almost 40 plus Fortune 500 ఉన్నాయి. And our credibility is something that we have a very solid team, Blue Ribbon US లో. My brother, who's again the founder for Blue Ribbon Global Technology, he's also into the, he worked more than 14 years in the IT industry. And he worked in Apple, and he worked in PepsiCo. So we understand how's the client's requirements, how it goes. We have based in very good network, and we have certain reputation with the client, to client testimonials. So obviously, yes, that all add value. And globally, we have a presence also, where we ourselves, if you look into it, we have done more than 22,000 visas, student and immigration, for all this 17 years from India. That's a huge number. Yeah. So that's, so we have other portfolio, Global International, is not just into education or immigration. So it's all a value added, even when you approach the clients. So yes, all in all, we have maintained that standard also, project online submissions. We never delayed it. We have top-notch quality team. In fact, 2 of them are from Harvard, because my brother's friends. So we have a good team, though. We are also into, we have developed into the AI, prompt engineering, agentic AI. We have done some projects, and in that also we have grabbed very good projects. So we are very, industry upgraded, kind of a company where we can fill the gap. For example, if many of the people in the process flow, you name it, into any other industry, what is exactly today is needed? You need the technology to take over. AI is taking over, and presently it's in a baby stage. To be frank, everybody speak about AI, but we used to say data analytics at that time. Yeah, so we definitely make sure employees are also good, on time, and they never transfer to anywhere. They are with us for years, and we took care of them. Probably that is also sometimes we need to think about, basically, not just value added on the standard of the quality or of the services, but yes, to the staff. So when we have a right team, when you have the access, networking, and the quality in standard, obviously, yes. Correct. The success. We don't have any RFE refusals. That's a serious note which we are looking for it. Correct. So మరి బ్లూ రిబన్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా who have come to you, what kind of assurance do you give to them? See, when we started this company, my brother, Blue Ribbon Global Technology founder, Vinay Kumar Pabha, he and me, we always, always thought about the assurance should towards the employees first thing. You also take care. Even here also, how is that? Many people have asked, what assurance are you giving? We are in the safe hands. You guys are in the safe hands, because all my branches are all my friends. So I maintained that. Otherwise, network undi kabatti. Yes. So here, same there. My school friends, my college mates, we're all united by. I'm in that my community only. So I see at the end, what assurance where we can give it to the people is, not many people doesn't apply GC, green card application process cheyalante
years time తీసుకుంటారు, ఎంప్లాయీస్ అసలు స్పాన్సర్ చేయరు. బట్ విత్ ఇన్ అ టైమ్ ఆఫ్ 1 year, if the performance is good, I can proceed with the green card application. Oh my God, that is a huge opportunity. Yes. And why people go, like, there are H1B, ఇందులో ఒక టర్మ్ ఉంది ఏంటంటే H1B ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంటారు. ఎంప్లాయర్ ఒకవేళ సరిగ్గా లేకపోయినప్పుడు, ఎంప్లాయీస్ సరిగ్గా సర్వీస్ చేయలేనప్పుడు, ప్రాజెక్ట్స్ లేనప్పుడు. సో మేము చూసేది ఏంటంటే when we take care of them properly, and even in the like filling out the gap, like they want to bring their family in, for example, and in a good community obviously, and they make sure they get a good package. For example, we always tell them to add few more certifications so that we can then we always will make sure we hike their salaries obviously ఇప్పుడు within no ఎంత time. అంటే లైక్ కరెంట్లీ See, as per the labor law, it is $60,000 under, but IT law, $80,000 is upgraded. Like in few technologies industries, like as I said, a few of the industries still it is in the $70,000. But yes, few technologies we have $80,000 to $110,000, $120,000 kuda we have given it. If the experience is good, and if they are really capable of handling it, and and they're very quick enough, project finishing on time, then obviously 1,60,000 kuda ichcham. So yes, so we took it very seriously in that, and on time, paying them. Sometimes this matters, so ivanni man chustam, ఇవన్నీ మనము జాగ్రత్తగా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసుకోవడం అనేది కూడా ఒక టాస్క్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇంకొక ఎంప్లాయర్ని వెతుకుదామా, ఇంకా ఇక్కడ ఇది వీసా రానప్పుడు వీసా ఒక ఇష్యూ, వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కావాలి అనేది, అది మన దాంట్లో ఎప్పుడు తగ్గదు. బట్ ఎస్, కాకపోతే ఏంటంటే మీ ఎంప్లాయర్ మారుతూ ఉంటే కూడా మీ వీసా స్టేటస్ కూడా లాంగ్ రన్లో ఎప్పుడైనా ఇష్యూసే ఉంటాయి ఎక్స్టెన్షన్ టైంలో. సో జీసీ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి ఎస్, కానీ మీ దాంట్లో జీసీ కూడా అప్లై చేస్తారు ఫర్ దట్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రాసెస్ చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా, ఇప్పుడు సర్టెన్ టైం పీరియడ్ తర్వాత మీరే అన్నారట లైక్ అప్పుడప్పుడు రెన్యువల్ కాదు ద H1B వీసా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అయిపోయాక. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ రెన్యువల్ కాకపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఇండియా రావాలా, లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ప్రాసెస్ అంతా? టు బి ఫ్రాంక్, దిస్ ఇస్ ద మేజర్, ఐ రియలీ లైక్ దిస్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక ఇబ్బంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గోట్ అ గుడ్ జాబ్, పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, మంచి కమ్యూనిటీలో స్కూల్, మంచి కమ్యూనిటీలో దొరకడం కూడా ఒక కష్టం. ఇది ఒకటి అయిపోయి మళ్ళీ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వీసా ఇష్యూ, రెన్యువల్ టైంలో కానీ, లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, కొత్త జాబ్ రాకపోయినా, రకరకాల, మన కంపెనీ అని కాదు ఎక్కడైనా. సో ఇండియాకి రావాలా, బికాస్ సి ఐఎమ్ ఆల్సో, ఆల్ అవర్ ఆఫీసెస్ ఇన్ US, వీఆర్ ఆల్సో అన్ ఇమిగ్రేషన్ లైక్ కన్సల్టెంట్ వేర్ వీ హ్యావ్ అటార్నీస్ సపోర్టెడ్ బై, అండ్ మేము ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్లో I suggest people, మీరు ఇండియా రానక్కర్లేదు. ఒకవేళ మీరు జాబ్, ఇఫ్ యూ ఇండిపెండెంట్లీ, ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ ఫుల్ టైమ్, ఎంప్లాయర్ అండ్ క్లయింట్ ఇద్దరు ఒకటే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్, అండ్ బట్ లైక్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ రాలేదు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు EB1C, if you work previously in India or abroad, not just for Indians అనే కాదు, ఎక్కడైనా ఫారెన్ నేషనల్లో 1 year ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ మేనేజర్ లాగా మీరు పనిచేస్తే యూ కెన్ అప్లై ఫర్ EB1C ఆర్ స్పెషల్ కేటగిరీ EB1A ఆర్ EB1, EB2. దర్ ఆర్ కేటగిరీస్, సెకండ్ ప్రయారిటీ, థర్డ్ ప్రయారిటీస్, కేటగిరీ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. అలా కూడా మీరు చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఈ కేటగిరీలో విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో మీకు జీసీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. అండ్ H1B లాంగ్ టర్మ్, ఇట్ టేక్స్ 10, 12, 14 probably, no matter, it ages. Yeah, it depends. And so అలాంటప్పుడు మనం ఎంతసేపు H1BA చూస్తున్నాం, అందరూ H1BA మాట్లాడుకుంటున్నాం. చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, స్పెషల్ కేటగిరీ, ఎక్స్ట్రాడినరీ అబిలిటీస్ ఉంది, మీ పోర్ట్ఫోలియో కొన్ని ఆ కండిషన్స్ అంత ఈజీ కాదు. బట్ ఇఫ్ యు సీ, ఇండియన్స్ సాధిస్తారు ఏదైనా, బట్ ఇఫ్ their portfolio is matching towards that category, we'll help you. Our services, you can come over to our US office or even Indian offices. Will help you. Immigration attorney తో నేను మీకు సెషన్ చేపిస్తాను obviously. So we can definitely, there are other categories. లేదా ఇంకొకటి కూడా ఉంది, చాలా మందికి ఏంటంటే, if they're coming
obviously if at all, if they have to come, don't think you have to come to India. There is other immigration category, for example, self-sponsored visa on the UK. No need of any endorsed, the embassy, UK embassy, UK border agency is not saying endorsed now for the for certain certification level ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో సెల్ఫ్ స్పాన్సర్డ్ కింద మీరు యూకేకి వచ్చి మీరు బిజినెస్ కానీ లేదా దాంట్లో జాబ్ కానీ చేసుకోవచ్చు. 5 yearsలో మీరు బ్రిటిష్ పాస్పోర్ట్ కూడా రావచ్చు. సో యాజ్ అ బ్రిటిష్ సిటిజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రీచ్, దట్స్ అ స్మార్ట్ మూవ్, టు US ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, or eventually to Dubai is a very big zone. So Dubai, obviously big market, so you don't need to come back. ఇండియానే రావాలి అని లేదు, ఏం లేదు. ప్యాకేజెస్ చాలా సాలిడ్గా ఉన్నాయి ఈ కంట్రీస్లో కూడా. బట్ డిపెండ్స్, ఇమిగ్రేషన్ కేటగిరీ సర్వీసెస్ తెలుసుకోలేనప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ రావాల్సి వస్తుంది కదా, ఆ వ్యూలో ఆలోచించరు. దానికోసం ఫస్ట్ బెస్ట్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ని చూస్ చేసుకోవాలి, సో దట్ దే విల్ గైడ్ యు ఇన్ ఎ ప్రాపర్. కరెక్ట్. ఫ్రీ వాలిడేషన్ అందుకే నేను ఇస్తాను, ఫ్రీ వాలిడేషన్ చేస్తాను. మీకు ఎలిజిబుల్ కాదా, మీరు వెళ్ళొచ్చా లేదా ఈ కంట్రీలో. EB5 ఇస్ అనదర్ ఛాన్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ EB5 కూడా చేస్తాం మేము. EB5 ఒకవేళ మీరు సిటిజన్షిప్ ఈజీ ఆబ్వియస్లీ విత్ ఇన్ ది US GC applicable. The only thing is the investment part. So yes, people who have the money, other if there is not పెద్ద గ్రోత్ లేదు ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీకి అన్నప్పుడు ఇక్కడ సెల్ చేసేసుకొని అక్కడ ప్రాపర్టీ లేదా అక్కడున్న సర్టైన్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము, and then you get your money back also, and then you get a EB5 where kids get the passports, which is more as a concern for the kids. మనం ఎలాగో ఉండిపోయాం కానీ పిల్లలకన్నా ఉండాలి అని చెప్పేసి దిస్ ఇస్ ది మేజర్ చేంజ్ నో. ఇప్పుడు పిల్లలకి కూడా బిలో 18 years ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేది, పుట్టిన పిల్లలకి ఇప్పుడు అది తీసేస్తున్నారు అనమాట. మీరు వినుంటారు కదా, అది రూల్ అప్లికేబుల్ అయింది. సో ఎస్, ఇలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ ది ఇమిగ్రేషన్ సపోర్ట్. వీ విల్ గివ్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. సో ఇప్పుడు ఓపీటీ ఓన్లీ జనరల్గా 20,000 వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళకి కూడా అంటే మళ్ళీ ఇండియా రావాల్సి వచ్చేసి ఒకవేళ సెలెక్ట్ కాకపోతే. ఓపీటీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఓపీటీ ఆప్షనల్ ప్రాక్టీషనర్ ట్రైనింగ్, ఇది స్టూడెంట్స్కి స్టెమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి 3 years టైం ఉంది కాబట్టి 3 times H1Bకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లాటరీలో. ఇఫ్ ది 3rd year ఆల్సో మీకు పిక్ కానప్పుడు దెన్ అగైన్ people do extend on a purpose of leaving, but that we don't recommend that way. If you intentionally want to study, yes, but otherwise, or there are other visa categories, as I said. You don't need to come though. There are other visa categories. 3 years will be but now the generation Gen Z, they're not looking for anything else. They're looking for study and their own incubation HubSpots. They know how to pull the crowd and seed funding, and they know how to set up a company, and then globally, and they're coming back to India. And obviously, if you see the economy, the GDP, now we are the 3rd largest economy in the world. So sooner I thought, but now it is already crossing the Japan. So this is good thing. So you can come back, or you can start up a companies and globally to other countries. So for students also, I mean, they can get into the EB1's A category, or for something else, maybe they can extend in that category, or they study few more కొంచెం better courses and add on చేసుకుంటూ ఉంటారు. They wait for it. There are ways. There are ways actually. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా బ్లూ రిబ్బన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో అదర్ దాన్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెంట్స్ అంటే what else you do? Everything. Blue ribbon, we do all category of immigration. As I said, study abroad is our major business from India, and we represent more than 460 universities officially, and US, UK, Canada, and undergrad admission, grad, PhD, getting into the top QS ranking 5 to 100 ranking lo chaala mandi ellalanuntaru. So we get premium way of services are also is possible getting into that universities. In fact, so other than that, we basically into software development, and then we are a startup 3x founder, so where we invest in startups. We have invested in 8 companies and startups in US and UK and in Dubai also. So recently we are tied up recently with the healthcare entity. We're so proud with the Apollo we are tied up with. So the healthcare we are working on collaboration on redesigning the program like stress management ఇలాంటి రకరకాల programs, paramedical
allied health, and yeah, CLMS platform developments చేస్తున్నాము. Pretty much yes, you're also into staffing, globally in Dubai and other areas. So yes, this is the major way we're covering it up. Okay. Other regular is a small thing. I don't wanna. That's to that level we will be. But Okay. one of the startup has reached the Silicon Valley Award. Oh, Yeah, that's one of our congratulations. listed company, sister concern company, where we have invested. That's Loki Boards, where we have done AI services to AL&T and SBI and HDB, which is HDFC Bank part AI services. We're so proud. Recently, AI Summit lo kuda Telangana, and now we're working with Telangana Empowerment, Telangana Skill Development Task. So just now we have done 6 sessions with the task. So we skill development lo memo. I thought we can do that, and then yeah, pretty Pretty much. much. సో అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయి బ్లూ రిబ్బన్ నుంచి? So see, we have a agenda called like on the cervical cancer. Mida, I was reading. So out of 10 women, 2 are getting affected. That's Sure. out of 157 cancers, only one cancer can be cured. That is cervical cancer. So we are heading towards. We have kept the proposal to on that, and where we want to do it on a large scale. And if one single dose can save your kid, you saving your life. అండ్ చాలామంది ఉమెన్కి తెలీదు. కార్పొరేట్లో మేము 18 కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ చేసాం. దాంట్లో 100 మంది ఉమెన్కి తెలియకుండానే 20 మందికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. ఎస్ డిటెక్టెడ్. సో స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. సో ఒక డోస్ ఇట్ కాస్ట్ యూ జస్ట్ 2000, 3000 a dose. So we are doing it in a very large, and so we want to save lives. I think that is the biggest satisfaction. So we're doing on. So Apollo is added with us. Other hospitals are added with us. So we're doing in a large. In the last 2 months, what we have done. So we would definitely take this as. This is not a project. This is life changing. Correct. Thing to many of the people. True. ఒకట్లే పాప ఉన్న వాళ్ళకి తెలియకుండే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది, స్టేజ్ 2లో ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ అంటే వాళ్ళ ఆశలన్నీ ఏమైంది? ఇట్స్ హార్ట్ బ్రోకెన్. హార్ట్ బ్రోకెన్ అండి. వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కూడా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా సర్టెన్ ఫండ్స్ అలొకేట్ చేశారు ఇలాంటి దానికి కూడా. సో చాలా మంది. అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం అండి, చాలామంది పిల్లలకి కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను. ఎంఎస్ఎంఈ, మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్, ఎంఎస్ఎంఈ దగ్గర కూడా ఇన్నోవేషన్ మీ దగ్గర ఉంది అంటే, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే 10 to 15, 20 lakhs బడ్జెట్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ వచ్చేసి బాలానగర్లోనే ఉంది. మీరు వెళ్ళి అప్రోచ్ అవుతే దేర్ వీ కెన్ గెట్ ది. ఇక్కడ సీడ్ ఫండింగ్, క్రౌడ్ ఫండింగ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎస్, ఆర్ ఎల్స్ వీ కనెక్ట్ యూ. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది, అది ప్రాబ్లం ఉంది. ఫస్ట్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి అవి తెలుసుకోవట్లేదు. సో ఈవెన్ ఫర్ ఎనీ స్టార్ట్అప్ కాకపోయినా ఎవరైనా కానీ who has the idea execution లో they need budget or anything. బడ్జెట్ ఎస్, మీ దగ్గర ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు 48 కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి దాదాపు 15 కోట్లు అమౌంట్ ఎంఎస్ఎంఈ నుంచి అయ్యింది. ఇది 2023 రికార్డ్ ఎంఎస్ఎంఈ నుంచి. అందులో మీరు ఎందుకు కాకూడదు? మీ సిజిపిఎల్ బాగున్నాయి అనుకోండి, మీ పర్సంటేజ్ బాగున్నాయి అనుకోండి, మీరు ఎందుకు అప్రోచ్ కాకూడదు? H1Bతోని ఇది ముడిపడి ఉంది. మీరు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ talented people. If you see Elon Musk, if you see Trump administration, all Indians, we don't need to say. We produce CEOs. We don't just do software developments. So what we have to see, there is a gaps to fill. Even H1B matter law, what we have seen is awareness. First of all, with chinna information, number of websites lo kuda cross information, wrong information, blogs రకరకాలు ఉంటాయి. సో ఎవరిని నమ్మాలి? అటార్నీస్ అటాచ్డ్ ఉన్న లేదా ఎంప్లాయర్స్తో అటాచ్డ్ ఉన్న అటార్నీస్తోని మీరు ఒక వన్ సెషన్ చేయండి. ఎలా ఉన్నాయి రూల్స్, ఏం మారబోతున్నాయి, ఎలా ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీ ఫినాన్షియల్ ఇవన్నీ ప్రొజెక్షన్స్ బాగా చేసుకుంటారు, బట్ లీగాలిటీ టర్మ్స్లో ఎలా అష్యూరెన్స్ అవన్నీ కూడా. సో యూ నీడ్ కన్సల్టెంట్ లైక్ బ్లూ రిబ్బన్ ఓవర్సీస్, నాట్ జస్ట్ వీ like them who are in the industry for more than years. We are there in the industry for 17 years. There is something about it. Correct.
యూఆర్ నాట్ ప్యాంపరింగ్ అబౌట్ జస్ట్ అవర్ కంపెనీ. అన్ని కన్సల్టెన్సీలు ఉన్నాయి, చాలామంది ఉన్నారు. బట్ మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ బ్లూ రిబ్బన్ ఓవర్సీస్ ఉంది, అక్కడ బ్లూ రిబ్బన్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ ఉంది. సేమ్ కంపెనీ, సేమ్ లోగో, సేమ్ డైరెక్టర్స్. సో వీ టేక్ హియర్, వీ టేక్ కేర్ దేర్. ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ చేసే కంపెనీస్ కూడా థర్డ్ లేయర్ యాడ్ అవుతుంది. So we are processing under Blue Ribbon offices here from here, and there you're reaching. So it's fully transparent. Yeah, it's like a one-stop solution. Correct. So you don't need to worry for all your process. We are there for it. We have a transparency to show what is your visa status, which is going. So don't worry about it. We are there. We're absolutely going to help you. You're on a safe hand. So, and this is the right time. January is the right time. We take them before February itself. This is the January month. We validate and we finish off because that's huge time, processing time పడుతుంది కాబట్టి జనవరి మంత్లో by finish we take all the applications in, and February we again deeply consolidate and all of that, and then do the paperwork, and we don't want to rush it because it's a lengthy process. So we want you to apply. ఇక్కడే బాగుంది కదా, ఏం చేస్తాం, 1 year అయినా 2 year అయినా జాబ్ చేయాలండి. ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఇదే లైఫ్ కాదు, తెలుసుకోవాలి. H1B is an entry, not just for a job, to know about yourself, where you fit in the best country. మీరు ఆ ప్రదేశంలో, ఆ ప్లేస్లో, యుఎస్లో, న్యూయార్క్, చికాగో, కాలిఫోర్నియాలో ఎన్నో ఆటో షోస్ ఉంటాయి, సీడ్ ఫండింగ్, క్రౌడ్ ఫండింగ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మీ ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వండి. హూ నోస్, దే ఇన్వెస్ట్ ఆన్ యువర్ ఐడియాస్, దెన్ యూ కమ్ బ్యాక్. అలా చూడండి, అంతేగాని నాకు ఇక్కడ ఏం అవసరం, అక్కడే ఉండాలా, లేదు, ఉండనక్కర్లేదు. You have a lot of opportunity funding కోసం గానీ, or else if you are really good, we fund. We have done it. 8 people we have, and we have done that. A group of 5 people, they have asked us, 5 employees అడిగారు. So let's try. ఏముంది? So definitely అలాంటి best idea, best things ఉంటే absolutely everything is open, so we want to support you. We want to give you, show you something else, not just a visa for a job kind of thing. There are jobs, there will be. Look into other way. You need to improve your portfolio, and if you do that, there are jobs available, and we take care of it. Don't worry about it. Great. Very well said. Thank you so much for having the show today. సో చూసారు కదా, యూఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ బ్లూ రిబ్బన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఫ్రమ్ కమింగ్ టు జాబ్ అష్యూరెన్స్ కానీ, ప్రాసెస్ కానీ, H1B వీసా, దాని తర్వాత రెన్యువల్ కానీ, ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఇది సంబంధించిన అయినా కూడా వన్ స్టాప్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ బ్లూ రిబ్బన్ అనమాట. సో ఇది వాళ్ళ ఏంటివి. థ్యాంక్ యూ.